Stay sharp. Yes!
no need to be all negative. I think I recognize it from somewhere. Ah, this is nice.
não, os bataninhas. Um blaster. Salve. Sabendo o quê? Chinlock, né? Ih, rapaz. Faço a menor ideia do que seja, mas enfim. Ih, tá impossível descer apelão. Também você. De boa? Baixa aqui, tem os parentes pousando aqui em casa.
Ladrão. Ixi. Mais uma frescura dessa aí. E é tenso. É complicado.
some sort of devices for their magic. I don't think it's the same as the sea stuff.
Yay, us! I think we're about to get ourselves overrun. Why don't we just loop around and make things easier on ourselves?
Stay sharp. It's making the hairs on my neck stand up. Stay sharp.
Stay close. I want to look around. Neil! Over here! It's charging up. Charging? What are you talking about? Charging for what? Its last moments. Check it out. Come on, hop to it. Let's go. This'll make things easier. Uh-huh. Yeah, knowing our luck, it's probably missing an engine. You shouldn't be so negative. And you shouldn't get your hopes up.
Sweeping to base. The C spot. I repeat, the C spot. Pulse confirmed. You gonna lend me a hand or what? Commencing cleanup protocol. Cleanup. Let me help. What's he doing? Watch yourself! Stay alert! What's happening?
Come on, then! No! Sarah! Come on, then!
Come on, then! No! Sarah! Come on, then!
down there. Só porque tinha que clicar X. The twin sisters. I gotta hand it to you for taking them down. But don't gloat just yet. Might come a time you wish you'd let them end it. And made things easy. More of you, huh? He's a Lassie. Take him. Back off. You want to keep breathing? Shut up and come quiet. Bring her this way! Careful now! Come on! Sarah. Sarah! Shut it. Stand down. You two. Why are you helping them? If I were you, I'd worry about myself. Give me that! What? Did we get him? We got one of them. They're still behind us! Stop that! Hey! I said stop! You wanna die? How are you gonna lose them? You got me, kid. Then let me. No, thank you. They're still on us? We're taking hits. Come on, give me a break. Hang on. For the love of all that's good. Huh? Next, an update on the status of the Purge.
Just moments ago, the Sanctum announced the successful conclusion of the Purge, along with the safe arrival of the Cocoon migrants to their new homes on Pulse. Yes, that is correct. There's no denying the enormity of the strain the Purge placed on us all. But given the tens of millions of lives at stake, there truly was no alternative. Primarch Daisley stood by the move, stressing the necessity of the relocation. When asked about the possibility of future purges, the Primarch remained non-committal, stating only that he would seek counsel with the fal'Cie Eden and weigh all options before making a decision. Yeah, that's right. If it makes the Sanctum look bad, it never even happened. In all the centuries since the War of Transgression, Cocoon has been spared Pulse aggression and prospered for it. It is essential that we maintain this peace. That is the Sanctum's focus. We will continue employing every resource available to combat these threats to the harmony of our society. Meaning, we'll be running for the rest of our lives. Hey, Mm-hmm. who is this guy? I mean, what do they teach kids these days? He's Gallant Daisley, the Sanctum Primarch. Murderer-in-Chief. According to our Insta Just poll, another nearly tool of the 90% of fal'Cie. Cocoon citizens agree with the Sanctum's handling of the Purge. 70% of respondents said they would also support additional purges were the need to arise. Let's purge everybody. That'll fix it. Oh, hey. Points for perseverance. A Sanctum fal'Cie up close and personal. Cocoon's own light in the sky. Here we go again. Fly in. We'll lose him in there. I like this fal'Cie. There's more of them! Hey. Hey, wake up! You gotta wake up! Look! Oh. Hey, slow down! Ready! Gotta keep you kids safe, right? Glad that's over. Man, I'm beat. What? No break? They're tracking us. I know that. I know that, but we aren't soldiers.
We don't have your kind of stamina. You got enough to complain. Oh, that's... Forget it! I think, I'd stick with her if I were you. later then. Come on, let's get going. Get going to where, exactly? The whole of Cocoon's against us. No matter how far we run, there's no escape. That Seath clock, it's still a ticking. There's still time. You give up too easy, old man. I'm not giving up. There are some things that you just can't change. A kid like you would not understand. Yeah, I'm a kid. I don't understand. Well, I guess we can be fugitives together. Oh. You ready? Ready! Oh. Hey. Oh. End of the road. But at least it's not the end of the line. The big one's coming. Whoa, they didn't disappoint this year. You look dreamy, Farron. Wishing on fireworks, were you? And you call yourself a soldier? Ah. Sorry, Lieutenant. But I really don't think guard duty is my calling, sir. Well, lucky for you, your shift just ended. Pack it up and go home. But, sir... PSICOM found something in the vestige nearby. They don't want the Guardian Corps here stepping on their toes. Huh. I'm sure you heard about the accident at the Uriday Gorge energy plant, and how it has the PSICOM lads in a tizzy. Yeah. More incident than accident. Something pulse-related. You're taking tomorrow off? Sir, for my birthday, sir. My sister, she insisted on it. 21, huh? Maybe it's a good time to send off that letter of recommendation for officer training. Lieutenant. You're past due for a promotion, Farron.
Think of your sister and your future. And, keep your nose out of trouble. Out of SciComm business, you mean? Yeah. Nothing good'll come of it. Nothing but grief. Whoa, look at that one! Whoa, whoa, ho! How right you were, Lieutenant. Just you? For now, I guess. Should we wait? They'll catch up, eventually.
Hey, samurai. All the junk around here came from Pulse, didn't it?
Um negócio que é pior que o meu ali. Quebra, me quebra. Junk around here came from Pulse, didn't it?
Left over from the scrap the Foul Sea took from Pulse to repair Cocoon.
Guess we have to go back. I don't see any way over that. Can we get through this way, you think? You know where you're going, right? I've been here on missions before. Missions? Nothing to do with the Purge, though. The Purge is PSICOM's baby. Our military is split into two arms. The Public Security and Intelligence Command, known as PSICOM, and the Guardian Corps. I was Guardian Corps, Bodum Security Regiment. Wait, but I don't get it.
If you're not SciComm, then why did you board the train? For Sarah. Join the end of the line! Attention, Purge deportees. Follow instructions and stay in your lines. Personal belongings will be returned upon arrival. Halt! Do not leave your lines! This is for your own safety! Huh? What's the GC doing here? This op's under SciComm direction. So direct me. Let me on. I want to be purged. Only civs get purged. Sanctum staff and soldiers are exempt. Huh? Then I quit. Line up! Excuse me. Hey, lady. What gives? I volunteered. Really? You don't look ready to go quiet into that good night. You want quiet? You better take the next train. Well, now I really want to see what you're up to. I had to rescue Sarah before they transported the vestige to Pulse, and out of my reach. My only chance to save her was to join the Purge. You're telling me you got on that train so you could save your sister? That's crazy. I could never do something like that. It's not a question of can or can't. There are some things in life you just do. Easy for someone like you to say. Lightning! She left me. One, two, three, up we go! What are you up to? Hey! Wait up! Can't keep up with this girl. You get tired?
Então o último que você salva fica em primeiro. Eu sempre salvar e o último de direita. É coisa, né? Now the robots are fighting each other? Can't we just talk this over? Atta girl. We got this, Vanille. Leave it to me. Follow the old man's lead. Watch and learn, kid. Nice timing. Follow the old man's lead.
Never seen a rig like this before. Here we go. Oh! Whoa, 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 whoa! I knew that would happen. Guess running's out of the question. Peniel! Take that! Nice timing. Uh-huh. Take that! Atta girl!
from Pulse's evil, doesn't it? Go, girl! it. Huh? Oh! Piece of cake.
Get this over with. Here. Go, girl. Nice timing. Woo. Take that. Leave it to me. Take that. Take that. Did you see that coming? Watch and learn, kid.
man's lead. Time to get serious. Watch and learn, kid. We got this, Manil. Atta girl.
Not bad. Atta girl. Not bad. Watch and learn, kid. Let's get this over with. Way to go, Zaz! Take that! Take that!
We made it! Where's Grumpy? Got left behind, huh? Leave me alone. Hey! This is pointless. Can't keep up. Can't get home. It's over for me. It's not over. We'll get you home. I don't have one. Now that Mom is. What about your dad? Not making a wish, Hope? Mom, you still believe in that kind of stuff? Wishing on fireworks? Really? That's for little kids. Who are you calling kid? You? What'd you wish for? Oh, that next year, your father could come with us. Why? It's better like this. We don't need him. That night, they found the fal'Cie in the Bodum vestige. The next day, soldiers sealed off the town, and we couldn't get back to Palom Polum. They forced us onto the train with everyone else. My mom, she was frantic. She wanted to get us home, so she tried to fight. She got tricked by Snow. He used her! Let's get you home, okay? Your dad's gotta be worried. Let him worry. Why should I care? He doesn't. Any father cares. Sass? It's nothing. Forget it. Come with me, okay? This ought to do it. We've got time. We'll get you back home. Your dad'll be happy to see you. Hold it together.
Just talk this over. Guess we're fighting.
Capturante, capturas. E aí, Adu, tudo bom? Tá alerta. Acho que não tem como eu passar mansinho. Bom demais. Isso não é tão bom. Changing gears. E Vortex também. Changing the play. Passei o dia todo fora, velho. Eu cheguei, dormi um pouco e... acordei, acho que era às 12h30 por aí. E abri lá. Something up there. 3. Eu fiquei daí de manhã até de noite lá no aniversário do meu avô lá. Eu cheguei e ainda dormi um pouco lá. Né? Cheguei. Dormi, sei lá, às 10. Pô. Não, foi 11, né? Ué. Você acha que eu vou ficar sem fazer lá? Caramba. Acho meio estranho. Cheio de coisas paralelas, né? Personagem diferente. Estratégia. Estratégia muda tudo. Ah, tá. Até que não fica uma defensiva assim. Se tiver muito baixo aí é o jeito, né? Que... Fala baixo. Eu tô mais perto do mic também.
Tirar o cochilo, vou descansar não. Mas Deus, se você voltar eu tá indo. Eu vou até uns meio-dia aí. Intenção. Isn't that A warship from Pulse. You mean Bravo. they made it this far? No, of course not. Not during the war, and not since. They might have tried, but none of their forces made it into Cocoon. They only damaged the outer rim. Then, the Sanctum's Fal'Cie pushed them back. What'd you, sleep through history? More or less. So, what's a ship from Pulse doing here? Once the war was over, people couldn't live near the rim anymore, in places like the Hanging Edge. So the Fal'Cie, they gathered up scrap from Pulse and used it for rebuilding here. This is what was left. A bunch of garbage. Who'd have thunk? A Pulse Fal'Cie and who knows what mixed in with all the trash. Who'd have thunk? Time to get serious.
Let's get this over with. Ha! That was great! Let's get this over with. Changing gears.
Just as I was getting used to things. Changing gears. I'm gonna go peek ahead. Do me a favor. Stop wandering off and stay where I can keep my eye on you. Want me to check things out? Guess running's out of the question. Changing gears. Opa, muito obrigado pela Raid Cyber. Sinta-se vai live. Tá dando bem? Olha, Cyber. Cyber está full metal. Bravo. Bravo demais. Aí como foi lá, mano? Tudo tranquilo?
Mas aí sim. Mãozinhas. Uai, hoje não era World of Warcraft? Mistura. Misturas. Apesar que eu não.
as I was getting used to things. Tough times, huh? Thanks. Hey! Tough times, huh? That's you. Done. Ha! Huh? No.
Hope snow's all right. And good night. Hey, welcome to the party. You miss us? Would it kill her to smile? Time to move. Okay.
Let's get this over with. Changing the play. I'll do what I can. Just as I was getting used to things. Yes! Refletindo Final Fantasy 13. Só bora. Ainda Magueiras, tudo bom? Aí sim tá tranquilo aqui. De boa.
Final Fantasy. Go. Nothing to it. Doing good.
Just as I was getting used to things. Well, that wasn't scary at all. Just need to get through here. Can't we just talk this over?
suppose that is? What is that? Pulse armament. And that's bad for us, isn't it? You have eyes, don't you? Follow the old guy's lead. Thought we were goners. You all right? I think so. Incoming. Changing gears. Thanks. Ha!
Pulse is crawling with things like that, isn't it? Got me. Not even the Corps has access to intel on Pulse. Soldiers in the field fight blind. Yeah, I noticed that. But don't you need to know exactly what you're up against? Target's a target. You like to keep it simple, don't you? I stick to my goal. As long as you have a goal, you can fight? You can stay alive. Big Grady, nice.
Meu Switch, pelo apoio. Bom dia, você tá bom? This looks like easy going. I'm gonna scout ahead.
É tão bom assim, enfim. Vocês... Esse corpinho... Not much of a future for us, huh? Hard to picture a happy ending. We don't even know where to go. I do. Huh? There. Eden? The Sanctum Seat of Power. Oh, that's a great idea. Just charge right in there. Give him a taste of l'Cie terror. You're serious? Keep running. It's die or turn Seath. There's no place for l'Cie to hide. No. They want to fight? Let's take it to the Sanctum's door. This isn't a game. No. That's for damn sure. Started with Sarah. The fal'Cie took her. Now I'm a l'Cie too. And the Sanctum's hunting me, an enemy of the state. But who's pulling their strings? A fal'Cie. Eden. Cocoon's sustainer and guiding light. It probably ordered the purge too. Pulse and Sanctum fal'Cie, they're all the same. And we're all the same to them. Expendable. I'm not dying a fal'Cie slave. So, what are you gonna do? Destroy it. By yourself? Are you crazy? Say you pull it off, What's that get you? Satisfaction? Something happens to Eden, it's lights out Cocoon. You want that? You're a post l'Cie now, so you just want to snuff out Cocoon. No! What about Sarah? She said to save Cocoon. It might even be our focus to make sure Cocoon's... Our focus doesn't matter. I don't take orders from fal'Cie. How I live is up to me. Don't you mean how you die? Think like that, and it's already over. Better to pick your path and keep moving. Don't worry. I'm after the Sanctum. I'm not out to destroy the world. If it did come to that, wonder if our hero'd try to stop me. You want to fight Snow now? Just like that and your enemies? Next time we meet, we might be too. When the fear sank in, it tore us all apart. Abraço. Lightning was suffering.
reaching out to us. But none of us could see it. Snow deserves it. If only I'd been stronger. None of this ever would have happened. I don't know what I should do. That makes two of us. Oh, hey! You're taking care of me. Well, it won't be if you keep pushing me like that. Wait for me! I'm going with you. I can't babysit you anymore. I can fight. I'm not afraid. Great. A SciComm hit squad. Enfim. E aí, Strave e Gi, vocês estão bem? You're open! Adivinha? Só bagaço. Ontem, aniversário do meu avô de 90 anos, né? Fui lá desde manhã até de noite lá. E eu cheguei lá, mas tinha dormido por 2 horas só. Eu cheguei em casa, já era noite, né? Lá pras 11 e pouco eu fui dormir. Really? Cheio de bolo. É grande até na vida real, é. Daí eu dormi um pouco ali das 11 até acordei 12h30, mais ou menos assim. Uh-oh. Army's out to play. E abri a live. What now? What now? I mean, we can stay here, but shouldn't we... Run? Huh? We should run. If we rush in now, we'll just get in her way. You know, you're right. I guess. I mean, it's not like Lightning needs any help. There'll be more soldiers. We should keep moving. Lightning? Are you worried about the others? I'm sure they got away okay. So can you if you leave now. With me, it'll be fight after fight. I don't know how it'll end. It's anybody's guess. I know that. But I need to be stronger. Lightning, Call me Light. what's the plan from here? Through the Gapra Whitewood to Palimpolim. We'll find transport to Eden. I live in Palimpolim. I can show you all the shortcuts. No side trips. No need. I don't think Lassie are welcome at home. Need to get something off your chest? Let's go. Segue, pô. Os itens pra os trem. Você perguntou onde tá o 10, ou Strave? O 10 tá lá na biblioteca
do PS2, né? Se for procurar lá, você acha. Ai, ai. Eu queria que na live, aguarde, daqui uns anos eu jogo. Porque de tanto jogo que tem. Esse aqui eu comprei, então tem prioridades. O 10 eu vou jogar no Nebulosa. Comando. O trem. Eu quero jogar todos os Final Fantasy. Crisis Score também. Crisis Score vai ser o último que eu vou jogar. Eu vou jogar o Dirge of Cerberus só pra ficar em ordem tudo doido aí. Eu joguei o 7. Depois eu jogo o Dirge of Cerberus que vem depois. E depois eu jogo o Crisis Score que vem antes. Aí. Pior que foi, né? Sem querer eu fui na ordem de lançamento. Eu joguei o 7 faz tempo já. Foi lá em... Comecei em setembro de 23, deu uma parada porque o meu celular tinha estragado lá, né? Eu precisei deixar uns... Fiquei um tempo, né, sem poder usar ele. Pra variar, né? O celular estragado. E daí eu fui voltar, já era... Daí eu voltei com ele lá pra janeiro de 2024, por aí. Eu joguei o resto dele. O resto, tipo, quase tudo, né? Eu tinha só começado praticamente. Esperar as promos pra comprar as outras partes desse jogo aqui. Só tem essa primeira parte. Esse cara não tira os olhos, não. Olha lá. Não dá não. Roubada é que eu não preciso curar entre batalhas. Esse jogo não sabia, eu usei poxa no meio da batalha. Só esperando. Deu tentando usar. Ué, não usa não, estranho. Do inventário. Drops cable. Vou botar lá antes. Vou roubar a arma do...
Do Esperança. Ô, desgrama de... Esses botões aqui. Entendendo nada a lógica dessa tipagem dos Pokémon dessa semana. Entendi porque esse trem aqui vem. Era pra ser melhor, só pior. Talvez, sei lá, se o pai fica melhor que o outro. Sabe? Esse que aumenta, tinha dúvida. Perdi quase tudo aí. É, eu comprei só a primeira parte. Também é 12 conto, depois são cada um. 15 conto. Na promo, né? Na promoção. É isso aí, jogar aos poucos aí. Tem moelada? Sei lá. É que eu quero fazer isso. Quero pegar conquistas. Também. Vou deixar tonado. Mas aí que tá, né? Meu PC nem placa de vídeo tem. Nem sei se rodaria. Eu quero, quem dirá, deixar tunado. É só o vídeo integrado aqui. Esse daí fica em 1080 no máximo, assim. Dependendo do jogo ainda. Tem jogo que dá pra só jogar em 720. Tem jogo que é bem pesado. É tipo Hunting Ground. Hunting Ground dá umas travadinhas. O Silent Hill geralmente dá pra eu deixar em 1080 bem tranquilo. O
O 3 só dá uma travadinha em 1080 lá no... Quando você muda... Você vai pro hospital do outro mundo. Daí começa aquelas paredes todas cheias de animação lá, daí trava um pouco. You're open. Só nessa parte que pesa um pouco mais, mas essa roda é tranquilo. Platinar todos os Final Fantasy. Platinar é difícil, né? Até porque eu tentar fazer o máximo que eu puder. Em cada um deles, né? E, tipo, tinha conversado com o Koda outro dia lá. Ele que, tipo, ele falando que, tipo, o Final Fantasy XII lá, que ele joga lá desde vários e vários anos e nunca pegou o trem lá. E os caras exigindo mais coisa ainda na conquista. Tipo, ele joga direto, né? O 12, né? Toda hora. Pode se ver ele jogando. E ele não pegou os trem. Jogar o 12, o pessoal fala bem do 12. Esse aqui o pessoal reclamou desse aqui por causa que ele é mais linearzão, né? Mas o aspecto é legal. É bem caprichado até. Jogou na época. Que? Decepcionou por não ter mundo aberto? E linear também. Você jogou os outros ou não? Só esse aqui. Parte 2 e Lightning Returns. Lightning Returns ele é action, né? Jogou? Falaram que no 2 eles deram uma melhorada, colocaram side quest, esses trem assim. Dá pra você explorar mais o mapa e tudo mais. Tipo, o pessoal criticou, né, esse primeiro e esses aspectos aí, daí no 2 deram a consertada aí. E o outro é action. São os action RPG.
Estranho menino exigente. Any trace of the Lassie? Nothing. No sign it's been activated. Huh? Who's there? You're open! É o Pioras. Aí é What tenso. was SciComm doing here? Probably thought we'd try and use a pulse machine to escape. Maybe we should try it. What does this do? Hey, you're gonna hurt yourself. Don't touch that. Wait, what if it works? Leave it. I told you to leave it. Stop! Stop already! I think I got it. Wait, I think I can work this. Vai ter coisa diferenciada aqui. E só porque eu upar os negócios. Tá, né? Olha só. É o Ligas. Ah tá, entendi como eu controlo direito isso aqui. Ligações. Então, mas eu vou jogar tudo, né? É os que são mais bomba aí. Só que o problema é isso, né? Algum dia, pode ser daqui a um mês, uns anos.
Nice landing. O estrago já tá em 12 já. Let's get moving. Just need a minute. I'm still a bit winded. You're too soft. Wait up! Isso, mano, parece. Tá idoso já. Eu consigo upar, né? Não tem muitas coisas aqui. Haja farmas. Os inimigos que eu enfrentei ali não dão muito coisa. Deixa eu ver o que tem aqui. Stats. Deu pro level. Sentindo muito idoso. A idade tá chegando aí. Pô, o negócio. Não chega nunca, né? Tem que fazer um farmas bravo aí. E dá pra voltar mais que isso. É o não retornas. E aqui dá pra voltar, porque aqui dá pra subir até, né? Mas... Ah, tem outro item. 300 conto. Então, não dá pra eu comprar, né? Materiais. Hope we find another one of those things. O dinheiro aqui é bem escasso nesse jogo. Bem contadinho. Não dá pra farmar os dinheiros. Não do jeito convencional. De pobre. É, os inimigos que é pobre aí não carrega dinheiro pra gente roubar. Minha vida simulator. Triste, triste. Lightning Resistance. Então se equipar isso aqui a Lightning causa menos dano se ela bater no aliado. Aí é tenso. Se tivesse fogo amigo, daí ficaria mais resistente. Ai, cor inimigo. Que pai no inimigo aí, daí eu não consigo derrotar ele mais. Ah, vamos. Deixa eu ver aqui. Algum acessório, alguma coisa aqui. Não mexei muito bem com esses trem, não. Deixa eu ver. Disse Mark. Uns trem desse aqui. E não vai mais que esse modificador. Esse aqui upa bastante até.
Abraço. É isso. E lá que eu vim, né? It was a lot easier when we didn't have to walk. Ficou moscando, né? Era pra estranho. Bem depois. Pô, eu fiz o Preemptive Strike e os caras só um golpe. Deixa eu fazer as trades aqui. The road splits here. Which way do we go? Zop. Hoje é RPD. Você tá bom? Os orcs e V24. Bons dias. Charizard, Shine de presente. Nem sei se tem Charizard aqui. Quem dirá Shine, deixa eu ver. Conheço gente com inicial Shine. Caramba, se digitando errado complica também. É, tem um Charizard aqui, mas... Ih, rapaz, eu tô bom aqui. É Charizard Shine. Só tem um normal aqui. Um comunzão aqui. Nem sei onde eu peguei isso aqui. A missão. Tinha todos, né? Aí me quebra. Deixa eu ver como que tá aqui. $50 Shine. Não tá, não. É o Zaps. Aí, RPD, o Strata tá xingando o jogo aí. Aí.
You're going down. Não, esse aqui não, caramba. Qual que é? Stay sharp. Ai, cura estranha aqui. Pelo menos já começa com cura, né? Só se pra upar ali. A cura é complicado. Vou tentar atacar esse maluco aqui. Pô, mas esses padrão aqui não estão muito legal, não. Vou colocar um suporte aqui, um atacante. Um cavalo, aí ó. Pô, é estilo, pô. É tipo... É tipo Yuga's 5Ds lá. Duelo de motinha. O Kevão nada, tem até o patch dele lá só pra dizer que tem Chocobo no jogo. Eu acho que deve ser isso, é o que eu já... Eu fiquei pensativo ali. Colocaram um filhote de Chocobo só pra dizer que tem. Vamos ver mais pra frente, né? Vai aqui. Ei, PD, tem como ajeitar esses HUD aqui ou não? Esse HUD aqui. Tipo aqui, ó, o mapa aqui, ó. Tá meio esticadão, ó. O jogo tá normal, mas o HUD tá, tipo, esticado, assim. Acho que a resolução era menor. Lembre, não? Perguntaram isso, pra mim não incomoda tanto não, mas... Aí passado perguntaram, e com essa dúvida aí. Ah, nunca chega. Tá upando aqui. Yeah. Aumentou o level também, o que isso faz?
Ela tá levantando a arcana. Eu dormi acho que umas 3 horas só. Só pra... um pouco de energia só pra abrir live. Peguei só o bagaço lá e... um pouco aí. Umas horas. Então daí eu passei o dia fora ali. Mas eu deve ter uns meio-dia aí no máximo. Daí que curtinha. É mais porque não é meu dia de usar o PC, né? Eu vou abrir na madrugada. Seria ontem, né? Mix down. Take this. Guess we head for the Whitewood, huh? Esse caminho alternativo. Ah, pega. Foi daqui ele, velho. Achei que ele parava ali. Ficou parado, né? Ó, louco. Que roubo isso aí. Bem. Just stay out of my way. Stay sharp. Here. Stay sharp. Queria tipo que uma... Come on,
like... Esse ela atacando e ele curando, né? Se montar, fazer um desses. Esse aqui. Aqui não. This isn't working. Huh? I mean, you're a liability. You'll just slow me down. What? I'm sorry, but I can't protect you and... You can't leave me here. You gotta take me with you. Enough! The whole world is against us. I can barely keep myself alive, let alone some helpless kid! I don't have time to baby you. You want to get tough? Do it on your own! This cannot be happening. Desgrama. Thanks. Thank you.
Ah, que cara. 2 segundos que ele... Acho que eu entendi o que é. Just like that. Entendi, né? Depois de eu me lascar sempre. Como sempre. Morte morrida. Também esses dons do satanás aí. Você descobriu o negócio, já acabou o tempo. Entendi o que é. Mas eu entendi no final daí, não deu tempo. Não é bem esse aqui. Take down the enemy. Let's go. Ah, praga, pode... Só montar a estratégia aqui. Fica morrendo, esse infeliz. Take down the enemy. Ah, olha, 1 segundo já tá morto. Desculpa. Tá feliz, tudo bom? Follow my lead. Não dá tempo de fazer nada, ele já tá morrendo, né? Não dá tempo de fazer nada. Ah, vai. Aí sinto tranquilo aqui. Like that. Menino. O saco. Nem entendi, mas eles morre 2 segundos. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa aqui, pera.
Andando ali, né? Mudinho, né? Isso. Eu selecionando errado. Mas tem que ter uma parecida. Olha, já morreu já, um praga mesmo. As coisas desse jeito. Vai, troca. Ai, troquei errado. Violino. Ah, feliz, tá pelando, mas que Just like that. Sei lá que tem que fazer essa droga. Ah, 2 segundos o maluco morre.
Just like that. Ah, que frescura errada do cão é essa aí que... Só vai apelar só, né? Já nada. É que esses trem é específico, cada coisa tem que fazer de um jeito. Follow my lead! Go! Take down the enemy. Ele comba e dane-se. Já era. Acabou tudo já. Go! É. Do nada funcionou as coisas. Pavão. Lightning! Whoa. Your brand looks Abduzeira, tudo different. bom? Was that an Eidolon? Like Lassie can summon? Magic and mumbo jumbo. I must have hit my head on that purge train. Tranquilo aqui. Am I really in Platinei. your way? I'll do better. I'll try harder. We'll toughen you up. Huh? I'm sorry about before. Be ready for ambushes. No Blackzinho. Ah, você tá jogando Black? Boa. Ah, eu platinei o Far Cry 3. Lassie! Got my back? Yeah.
Odin. Cut us a path! We do this together! Let's ride! Shake the ground! Charge! Shake the ground! The storm is here! Perfect. Until next time. Então, como... Good call. Keep up with me, Hope. Ficou muito massa. We'll stop here. Sorry. Don't sweat it. I'll look around. You rest up. Not by a long shot.
no sign of soldiers. Guess lightning got their attention. I wonder how Hope's doing. They were headed towards Palimpolum. Kid's on his way home. You can bet on it. Good for him. What's wrong? It's good. If they manage to slip in quietly. All of Cocoon is in the grip of pulse phobia. If a l'Cie pops up on the radar, all hell will break loose. They don't even know why they're scared. Afraid of what they don't know. Afraid to find out more. It gets worse the older you get. I'm terrified of what'll happen. The world probably would be better off without Pulse l'Cie. I mean, most of them. Gee, thanks. Let's go. Bom. Quem tava fora o dia inteiro aí. Voltei já era umas 10 da noite. Dormi às 11, dei 12h30 pra Berlai. Berlai de madrugada aí. Sem lá e não fica. Esse jogo usa o mouse, só que não tem, né? O cursor na tela. Tipo, aqui é o scroll do mouse. Confirma com o botão esquerdo e volta com o direito. Engraçado isso. Robots must have built all this. Vambora. Don't worry, Saz. You'll be okay with me. We're going back? Sabia. Não. Só bora.
É um bom. Did you see that coming? Nothing to it. Hooray, Sans! Did you see that coming? Hold it up, kiddo. Watch and learn, kid. Follow the old man's lead. To the victor go the spoils.
Luck's finally run out. Lascar. Follow the old man's lead. We got this, Vanille. Creio. Ô, louco. Ué. Didn't even have to ask. Go, girl! Did you see that coming? Watch and learn, kid.
girl! Nice timing. Here! Thanks, Vanille! Recupera, pelo papai. Tá bom? We got this, Vanille! Voltando. Just as I was getting used to things. Bem.
bad. Way to go, Zaz! Back! Wow! Wow! Look at that! I wonder what it's for. You're good with machines, aren't you, Sass? Want to take a look? Don't leave me! Guess running's out of the question. Did you see that coming? We got this, Vanille. Follow the old man's lead. Didn't even have to ask. We got this, Vanille. Time to get serious. Yeah. The old man still got it.
I'd electrocute myself. Hope the wires aren't fried. Did it! It worked! Let's give this a shot. Gotta hit 4 control panels. Can't we just talk this over? Did you see that coming?
Pulse machines can't be that different. Aha! It's alive! Way to go! The only thing we woke up, huh? We can take him. This thing must be for powering other machines, huh? É de ré, né, mano? Holding up, kiddo.
Vanille. Didn't even have to ask. Did you see that coming? We got this, Vanille. Thanks, Vanille.
We gotta sleep somewhere. This look okay? Yeah. Fine by me. All set. Okay, good night. Not a care in the world. Oh! What? Do not cross this line. Understood? Grow up. And good night again. Would you just go to sleep already? Still a kid. Couldn't run if you wanted to. Look at you. Wonder what's under the hood of that thing. Keep your pants on. You'll get a peek soon enough. Just try and behave. I'm not gonna make any promises. Cheeky boy, aren't you? We'll see how long that lasts. He's come to meet you. Halt! You must be Snow. Sid Raines, Brigadier General of the fleet. Hi, Sid. Thanks for the escort. Apologies. I just had a few questions to ask you. If it works like they tell us, that means she must have fulfilled her focus. Sarah! Fulfilled her focus. As a tainted Pulse l'Cie, that is. You think she was out to hurt Cocoon? I'd hardly be alone if I did. When it comes to Pulse, who could claim to know anything? I need the truth, for the sake of Cocoon. The sake of Cocoon. We're from Cocoon. Shipping us out, purging innocent people. That's how you lend us a hand? Those are the Sanctum's methods. The public fears what it doesn't know. It's grown tired of living in constant terror of these threats from the world below. So, the Sanctum devised a plan for you, l'Cie. I'll bet. A public execution. The people don't know any better. Strike down the Phantoms before their eyes,
and they sleep like babes. No! The Sanctum has intelligence on the other l'Cie already. It's only a matter of time. You'll never catch them. I see. We'll need your help then, won't we? Sarah. You're kidding, right? I mean it. You can't drop the breakup bomb like that. Being alone's all right, I guess. Yep. Always was until we met. Then we did. And now I know there's something better. Being with you. We've come too far to quit now. It's not your choice. You really want to leave me? I don't want to. I have to. Listen, it's over. Please, just stay away from me. What happened? At least tell me that. If it was something I did, just say it. Okay. Look. Branded by Pulse. I'm a l'Cie. No. Enemy of Cocoon. Danger to us all. Get it now? You're my enemy. Goodbye. Sarah! Sarah, where are you? Will we live
Sure it will. What could go wrong? Hey, Snow. Where are you headed? Put on a few pounds. So Godot's helping me train. Race you to the water. Come Achou. It is a hot one. You want to cool out too? Okay, come on, let's go hit those waves. Engraçado. Just another quiet day on the beach. We're jogging with Huge later if you want to join us. Put on a few pounds. So Godot's helping me train. How'd you like the new look? No decent clothes in Palanpol. Had to go all the way to Eden to get them. How come Sarah's not with you, big guy? Some troops came through. The army's no match for Nora, right? That Lightning's a soldier, all right. Stubbornest thing I ever saw. If you and Sarah decide to elope, I got your back. Hey, boss. What's got your smile upside down? Takes a lot to knock you down, but you sure hit the bottom when something does. Been like that ever since you was a little squirt, huh? I tell you before, I saw a couple of girls hanging around the vestige. Weird clothes. Something about them didn't sit right. How come Sarah's not with you, big guy? How come Sarah's not with Zycom had a security checkpoint set up on the way to Eden. Guess there was some kind of accident at the Uriday Gorge plant, but I don't get what Zycom was doing there. Why send Zycom in to deal with an industrial accident? I'm kinda tired of hunting down wannabe monsters. Wish something would happen to shake things up a little. Give old Nora a chance to really strut its stuff. I know, you don't have to tell me. Girl trouble, right? I heard Sarah's down in the dumps. Figured something must have happened. You were with her, weren't you? Didn't you notice? Would it help if I went and asked Sarah what was wrong? Nora's just not Nora when you're like this. Look, if there's anything I can do, just say the word, all right? Would it help if I went and asked Sarah what was wrong? Nora's just not Nora when you're like this. Look,
What's with the long face? You and Sarah have a fight? I don't mean to be insensitive, but if you get that upset just talking about breaking up, it's no wonder it happened. What are you doing moping around here? Go find that girl of yours and tell her what you gotta tell her. I'll throw you guys a romantic dinner when you inevitably make up. You better take good care of Sarah, or that sister of hers will string you up. She's hardly your biggest fan as it is, right? Nice sunset, isn't it? Maybe you should go find someone to watch it with. Nice sunset, isn't it? Sarah! What is your focus? L'Cie have a focus, right? I'll go with you, help you do it. Just let me. No, if you're with me, the Sanctum I will be with you. No matter what. We've come too far to quit now. I don't know. I don't know my focus. I'm gonna be a monster. Not if I'm here. I'll protect you. We'll figure this out. Do it together, okay? Okay. If it's true what they say. Yeah? When we're finished, I'll turn to Crystal. Don't worry. When L'Cie complete their focus, they're blessed with the gift of eternity. They wouldn't call it eternity if you died. You'll see. You and me will always be together. Even if death was all that she had waiting, nothing would have changed. Sarah was brave enough to face it. Can't believe we made it. That'll slow down pursuit. But aren't there troops on this side? We can't relax just yet. Right. We press on. I'll take point. You watch our backs. Actually, why don't you let me take point? Can you handle it? It's not a question of can or can't. Now you're learning. Keep your eyes front. I'll watch the rear. Got it. I've got your back. You call the shots now.
wary, but don't be afraid. Don't stray too far. Hero. Olha pelo Lurk. Tem que eu já volto.
É isso. Caramba. Definitely not. I can do this. Stay down! I did it! Way to go! Be ready for the next fight. Uhum. We can use the lights as a guide to keep us moving in the right direction. Stay down! That's it, Hope. Just another battle. Don't go chasing after enemies. It's a surefire way to get ambushed. I'm right behind you.
Always be aware of your surroundings, Hope. Esses que dão um monte de formas não dá pra... Tem tanta dó. Garchomp, né? Empty egg. Tijolinho. Nuts. Uma coisa, gente. Barrei no micro. Have you ever been here before? On duty, I mean. No, I haven't. This area is covered by the Woodlands Observation Battalion. You scared? Not really. I'm ready to fight if I have to. To keep you safe. I'll want it back. Lightning. I'm glad I followed you. By myself, I would have had no chance. Time to move.
insist on moving forward. You ought to check that out. That wasn't so bad. Quais séries? Só as séries normal. Está tentar a sorte. Estação. Vai dar ruim, sim. Capturou. Horrível. Esse é guiar. Just like I planned. It's all or nothing. Be ready for the next fight.
don't need to rush. Just block out everything else. You're doing fine, Hope. Keep it up.
Be ready for the next fight. No holding back! Stay down! It's all or nothing! Way to go! No problem. Be ready for the next fight.
military uses this place for bioweapons research. Lots of angry teeth and claws. What are you worried about? Just another battle. Bora. No holding back! Aqui nesse Farmers aqui, tá? A posição. No holding back!
ready for the next fight. That wasn't so bad. Let's be sure. Get reckless. Ready for ambushes. Let's keep this up. Stay down! That wasn't so bad.
It's all or nothing. That's it, Hope. Just block out everything else. Pra jogar de boa com a mão só. Eu lembro sem querer. Way to go. Stay down.
Just block out everything else. Way to go. That's it, Hope. Vou terminar de upar aqui, deu umas encerras.
Não gastei tanto assim. Ai, desperdicei tanto. Claro, achei que sim. Até que teve vários levels. É que aumentou pouco, né? Achei que. Era pouco level. Aqui não, é que aumenta de pouquinho em pouquinho. It's all or nothing. Be ready for the next fight. Eu farmo bastante esses orgânicos aí, velho. Just another battle.
No problem. E Doom, tudo bem? Bom Be dia. ready for the next fight. Anda aqui contigo. Só com sono aqui. Aí sim. Terminar de upar aqui, já vou de insesso. Você meu pai sim. Como assim tem cooldown? Entender.
Ganhando. É o Farmas aqui. Estamos no Farmas. Mas qual o que eu uso? Misturar as mensagens, tá? É o Fifine. Acho que é A6T, alguma coisa assim. É A6T. Olha a caixa ali. Aqui guardada aqui do lado. A6T com braço. É comprar um pepino? Boa. Eu comprei porque estragou. Eu tive tanta sorte que eu comprei um headset de marca boa e estragou o microfone. Depois, sei lá, nem 2 meses. Tá ruim. Deu pra ir lá e comprou um microfonezão. Aqui é... Ah, tá certo. Tá ruim. Ele só parou, tipo... Desligar o PC tava funcionando. Foi ligar depois, não tava mais. No outro dia. Ele, tipo, o cabo dele é junto com o microfone. Dá pra você trocar o cabo, troca o microfone também. Ele solta, né? Não aguentou. É meio que ele desmonta tudo, né? É um Onoid, ó. Dá pra você... Daí, tipo, ele tem o cabo, né? Que tem um microfone. Daí ele vem com outro cabo que tem um pino maior, assim. O curado, dá pra você conectar ele em 2 coisas ao mesmo tempo. Dá pra usar ele em celular, dá pra usar ele em PC, dá pra usar tudo que é trem aqui.
I can do this. É um Oneódio a 71, velho. Tem uns que tem até Bluetooth, mas esse aqui é mais... era mais barato, né? Então, esse modelo aqui. Mas tem uns que tem Bluetooth também. Usar Bluetooth, 2 cabos diferentes e... É um Megazord o headset. Vai colocar nas partes. Eu acabei de vir aqui, né? É, tem farma, né? Então, farmas. Pra farmar aqui eu tenho que andar, tipo, longe, né? Que começa a falar os bichos lá atrás, né? De novo. Ou aqui, por exemplo, usar um elevador ali que reseta os bichos. Não, bolo. Sei lá, vou ver se eu faço um treino com um pão ali. Uma coisa ali. E aí, capotar de novo. Tem almoço pronto, né? Just another battle. Um sanduíchezão lá. Aqueles bichos ali eu não enfrentei ainda, não sei se vai ser chato enfrentar eles ou se vai dar início a alguma batalha diferenciada também. Ao level 93, bravo demais. E aí, Strave, já ajeitou o almoços aí? O almoços. Trabalhos. É o Trampas. Oh, quase. Um spawn ali já dá. Eu vou limpar esses bichos tudo. Eu quero enfrentar eles ali, daí eles dropam materiais ali pra eu upar equipamentos. Aí que ela tá atacando 4 vezes ali, dá pra um combo assim, né? Olha lá.
espada ataca 3 vezes assim, forma espada, depois ela dá um mortal e dá um. Daí vira um. Ela dá um tiro, né, cara? A espada é uma espada e é uma arma de fogo ao mesmo tempo. Não dá, né? Aúba! Ei, Cruzic! Bom. No holding back. Pra passar aí vocês, eu só tô bagaço aqui. Let's keep this up. Tipo, eu fui dormir 6 da manhã. Só que não era nem 9, já me acordaram pra me ajeitar pro aniversário lá no meu avô lá, né, e tal. Ah, daí fomos lá, daí voltamos, já era 10 da noite. Lá pras 11 que eu fui dormir, daí eu dormi e acordei 12h30 e abri lá. E até... Aí eu tô até agora. 12h30 da manhã. É isso aí. Eu dormi um pouquinho, né? Porque antes de abrir a live para aqui, então. Deu uma canseira aí. Só foi deitar. Não, tá certo, pô. Eu queria deixar sem fazer live, né? Tipo, até falei assim, né? Pode ser que não tenha live e tal. Acabou que teve. Consegui fazer um pouquinho aqui. Na madrugas. É isso. Acho que tá bom agora. Acho que até me vou já. Eu já terminei o Farmers aqui. Próximo a gente segue a história aí. 8h30 deu pra jogar um pouquinho aí. Considerando que nem teria live, né? Então deu bom. É isso. Meio-dia. Um dia que não ia ter, é isso aí. Deu pra quebrar um gaia aí. De leves. Tem que fazer 17 horas. Geralmente é de 15 a 20. Eu já fiz 22 já.
Só à toa mesmo. Só à toa, tipo, nem era lá essencial nem nada. Só lá tão 22 horas, né? Acho que eu tava jogando GTA lá, né? Foi no dia que eu joguei o GTA Liberty City Stories. Depois eu joguei tanto do Fatal Frame lá ainda. Fatal Frame, pior que eu tava passando o raid lá no Fatal Frame ainda. Até tarde, hein? Mas na verdade eu acho que eu tinha começado a segunda run pra pegar os trem, né? Tirar foto dos fantasmas coisados lá. Esse fantasma passa 2 segundos na tela e já some. E aqueles... e os estáticos também, escondidos. Eu tava procurando isso aí. Só que chegou lá no final da segunda noite lá, já dei raid lá nos malucos lá e... Estressei. Desgrama. Saco cheio já. Vou pegar um controle e fazer volta essa bomba aí. Desgrama. Tudo. Faltar teleportar, passar as costas, não dá nem tempo pra você virar. Falta um maluco já. Era um ataque já daí mais da metade da vida, né? O negócio tem cura direito. Oi, sai! Bem. Aí sai, você pegou a badzinha aí do clipe aí, ó. Seu clipe bombou aí, ó. É o clipe com mais views, né? O clipe do rato, exatamente. Rato rolante. Aí, você tá bem? Aí sim, tudo tranquilo aqui. Já tava indo pro Encerras aqui. Eu vi que você tava de lurk aí. Valeu. Valeuzão. É só mandar uns S2 aí pra galera aí. Tá um bom tempo aqui se mandar. Deixa eu ver, acho que Switch eu não lembro se eu mandei, então eu vou mandar aqui pra Felipeira também. Eu não lembro se eu mandei pro do zero, né? Feira. Teve sangue alfa. Daí teve. Sneak. Altas galera aí. Tem o Doom também, velho. Às vezes eu tô distraído com alguma coisa, tipo, deixar pra dar o comando depois que acaba até esquecendo. O pessoal que automatiza, né? Os S2 aí. Vai ser mais fácil.
Mais faz mais de boinha. Show, nem tá nada. Manual mesmo. Mas é isso, eu tava indo de serras aqui. Eu acho que eu salvei, mas é aquilo, né? A gente nunca deve ficar no acho, né? Então tem que salvar uns 80 vezes isso aqui, seguidas, e aí sim a gente pode fechar. É isso, então eu vou indo aqui, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Todo mundo aí que compareceu na live stream. E vocês aí, vão fazer live hoje? Strave, sai. Galera aí. Olha só, streamantes. Casal streamante aí, ó. Nice demais. Dependendo das horas, se eu acordar, eu tento ver se eu consigo dar uma passada. Tá cedo, tá cedo. Fazer o que é a vida. Eu queria mais tempo, mas não tem como, né? É impossível. É complicado, é complicado. Por mim eu iria, né? Mas eu teria que começar num momento que eu acabei de acordar. A descansar. E aí tá dando a hora já ali aqui, né? Minha irmã queria, tipo, quer usar o PC lá pra Zoom até. Tarde e tal. É tudo ajeitado aqui já. Ela falou assim, se quiser explicar o meu ponto. Mas eu tô meio ruim aqui já. Tô meio sem dormir aqui, então. Vou de descanso só. É isso, passa a última anúncio aqui. Vamos lá no... Família de minha avó, trem. Vai ficar nessa agora? Nem eu, vou ficar spamando aqui o comando até aparecer. Falhou. Caramba, que falhou. Aí, foi. É isso. Ah, eu acho que deve ter vindo trades já. Aproveitar aqui. Faltou mais alguma missão? Veio até uma missão aqui, né? Ai, ai. Olha lá, ó. Trisvik, ó. Iron Bundle.
3. Aí vem a Chimera. Se eu completar esse aqui e fizer esse aqui de batalhas aqui, dá pra já ver. Vai chocar esse ovo aí já. O Salk. Vocês aí que manjam de evento aí, o que tá acontecendo aí? Tá as tipagens tudo aí. Tem tipagem. Não era pra ser preda e água, eu acho, sei lá. Sei lá. Todo esse pai evento tá pega. Pior, né? Pior, né? Eu não vi nenhum spawn normal, agora que eu percebi. Copiei essas Pokécat pra mim. Tem dessas? Eu já vi automatizar, né? Você faz essa mensagem, daí, sei lá, você põe um Pokécheck. Né? Vai faltar o Travol. Fazer o que, né? Vou ter que economizar, né? É mesmo assim, pô, meu... Cadê? Tá com 39, repite. Amigo, volta aí onde? Amigo, volta. 105 aqui. Pesado bom. Esse tá cheio das artimanhas. Easter eggs. Olha só o easter egg. Nossa. Eu já peguei esses outros aqui. Acho que foi de recompensa, né? Eu peguei um da batalhinha lá. Não, né? Peguei 15. É, deram mais 10 aqui. Eu fiz a batalha aqui. Terceira tentativa pra ganhar essa apelação. Esse Pokémon com mega evolução, hein? Golden Coin é Jar, né? Então, né? Eu também. É, Strava, faz uma batalhinha aí, ó, você ganha 15 aí, ó, você já pode trocar num... Uma Guiarna. Se você fizer essa, você ganha essa batalha aqui, ó. Você vem aqui em bot e é isso aqui, ó. Aqui esse o time é meio apelão aí, mas... Tem umas mega evolução. Vem aqui rapidamente, cara o cara é profissional, ó. Só deu bom quando eu deixei em primeiro o Metagross aqui, né? O Metagross. Deu flinch nos 3 Pokémon lá. Deu até uns 3 Pokémon, só o Metagross. Né? Eu tava conversando com o Arcanine, né? Ia buffar o Sunny D, mas não deu tempo. Não dava tempo. Os 2 ataques já era. E o Turner, pô, isso é apelação demais. E o Turner. Tá carregando infinitamente? Ixi. Você tá... Se ele falar assim... Qualquer coisa, tenta dar F5 na página. Ou você clica pra abrir em pop-up aqui, ó. Abrir em pop-up. Ah, deu? Então tá bom.
De boas. Batalhinha aí, ó. Daí você vai ganhar 15 trem aqui. 15 trem. 15 easter eggs. 13 dias. 3 minutos. Zamazenta. Eu tenho Zamazenta? Eu não lembro. Não tem, não. Inzace. É, não tem, não. Ixi. Ixi. Quanto custa? É, vai dar pra eu comprar os dois, né? Esse trem que faz. Ah. Eu nem gastar em Sparkling. Spamar ali, ó. Imagina. Eu não choquei nenhum dos que eu tenho, né? Tem um monte, né? Fica vindo esses outros aqui, né? Esses daqui que mais roubado aqui. 6 desses. Esse aqui eu nunca vou fazer. Esse aqui é... Troquei 2 desses daqui, foi muito. Jogar Ranked. Jogar as off-season. Aí é... Ah, eu não tenho paciência, não. Eu tenho que ganhar ainda. Se for só jogar, eu faria, ó. Ficar ganhando. Paciência pra isso, não. Já saco. Já a batalha normal já é difícil, ainda imagina assim, né? Não tem muita paciência pra ficar batalhando, não. Não é muita paciência, também não tem um... Também, sei lá, não é muito... Eu nunca tô com um tempo bom, assim, pra fazer. Sei lá, eu tô em live assim, jogando aqui, eu teria que parar o jogo. Quando tô off, eu só tô no celular, né? Mas já é mais lento, mais travado, aí não dá pra... Esse estranho aí. Que é um negócio que leva bastante tempo, né? Fazer. São quantas aí? São 5 ainda. Ganhar 5 pra cada um, ó. E você vem e multiplica aqui, ó. Eu perdi. Ele tá apelando esse time aí. São muito bons.
Vai 5 vezes 8. Ganhar 40 ângulos. Só vou trocar esses ovos aqui. Monta outro. Leva não importa? Não importa não. Não precisa não. É focar moveset e se tiver IV bom também é interessante. E base stats. Assim, ó. Você vem. Porque tudo fica em level 50. EV não tem. Só tem o IV. O IV, você tem um item pra você resetar também. Você usa, é o IV reset. Você tem que ver um moveset bom, né? O Pokémon é mais special, né? Daí tem que ver um moveset que seja mais special também. E de preferência os stats bons. Assim. Um IV bom, né? Aqui, olha lá, 20, 31, 15, 18, 20, 31. Aqui já é tudo somado, né? Aqui já soma o base com os IV. E rapaz, depois tacar mega aqui, hein? Daí você... daí dá pra você fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, ó. Você vem. Você pode ordenar aqui, ó. Daí você ordena por base stats, ó. Aí já vai vir todos os mais boladão aqui. Primeiro aqui. É só você vai olhando, né? Tipo. E você vai vendo, né? Qual tem mais vantagem? Tipo, esse aqui é um pouco mais físico, né? Então. É interessante a Play Roll. Submission também. Aqui o Submission da Recoil. Tá uns timezão aí. Bravo demais. E é isso. O que é bem competitivo aí, dá pra jogar umas ranked de zona. Esses Battle Egg aí, você poderia até chocar, inclusive. Jogando, vencendo as ranked aí, mas... É que eu não tenho paciência de fazer esse trem. Você vem aqui com esse... Coloca aqui como Pokébuddy, né? O Pokébuddy aqui, ó. Você clica nesse coraçãozinho, né? Daí ele vai contando aqui. Ah lá, falta duas esse aqui. Esse aqui eu joguei um pouco até, inclusive. Esse aqui eu comecei a fazer, mas depois eu larguei pelo visto. Entendeu? Eles estão dropando aí enquanto você captura Pokémon. Você captura e eles aparecem. Às vezes aí. Vez ou outra. Fazer uma batalhinha no Easy aqui. Tem que ganhar 5, né, pra... Só que aqui também não tem ability, não. Isso é ruim, mas às vezes é bom também. Tipo, por exemplo, você tacar um Slaking lá, o Slaking não tem ability troll dele. É cheio de gente, se lascou.
Sly King aqui é OP demais. Tanto que eu acho que ele até é proibido as ranks de tão apelão que é. Porque ele é muito forte sem o nerf dele. Homem. Então, será que vai passar de 100 então? Nessa semana? Esses gigas pior, né? Arkelps. Vai 150. Tá, pega. Os caras são muito informados, mano. Eu só vou. Eu só vou. Esse Pokémon tudo tanque, mano. Mas foi nerfado, eu acho. Eu nem reparei. Mas é claro. Agora que eu vi que eu fui nerfado, mano. Sharpedo. É complicado, é complicado. Pegar um pen split e trocar aqui. Só Pokémon que tem Mega? Ah. É porque ver um Darkrai. Nossa. Depois, pô, as Mega e os bolados também, os lendários aí. Os... Tem Mega Darkrai? Sei lá. Eu vi não. Só se for coisa nova aí. Inventa. Tem no Z, faz sentido. Eu acho que eu peguei 2 Garchomp só, isso sim. Ah, então tem que vir Diancie, tem que vir Rayquaza. Tem que... tem que vir Mewtwo. Depois também, aí também não. Já tá abusando. Ah, o meu tiozão. Leopard. O Punisher, Sharpedo, Darkrai, Salamis. É os Mega. Mais 4 batalhas ali, velho. É os Mega. É no Punisher já. É, já deram já.
Só a única que entendi. Pô, só que é ruim que vai ser só depois do evento, a preda. A preda. Qual que é o mesmo comando lá dos trem lá? Do Dimonho lá? Pra ver lá as Poké Rage lá, tudo? Ou já tem aqui também, não? A Mega desrepete. Ah, filha da mãe, agora que eu entendi que isso aqui... Olha só. A Mega desrepete. Mas aqui não tem Mega... Poké Rage Goals. Ah, já tem aqui também. É mais exclusivo. Mega Stone. 57, Paiol, 3 vezes. 3 vezes Red Shine. Chance de Preda. Aumentou tirar. Spawn raros. Wonder Trader Term. Ah, então era Poké Rage. Achei que isso era para o resto da vida. Tristeza, mano. Achei que era atualização. Vai nessa. Ah, usou Pokémon Event. É, então tá. Então tá certo. Então. É. Foi bastante coisa já. Ele já concluiu já esse das... Ah, Pokédex não, Poké Rage. Acho. É, vai duplicar a chance de ovo. Às vezes mais ovo. Vai armar um monte de elo aí e ficar o resto do ano aí. O resto do ano, caramba, nem dá nem um mês, já foi tudo já. Menos só que os Painted Egg, né? Os Painted Egg eles vão demorar pra acabar. Até concluir um monte de missão. Esse depende. É precisar esperar as semanas aí. As semanais. É isso, vamos lá. Vamos encerrantes aqui, né? A teoria era já pra ter encerrado, mas enfim. Mas já. Só 9 horinhas aí. Comecei 3 horas da manhã. Ousada aí, Frozen. Tudo bom, Frozen? Frozen menino verde, né? O que isso faz? Quando você captura... Esses aí são todos os Pokémon de evento capturados por todo mundo que joga o PCG. Daí, tá vendo ali aquela meta ali, ó? É uma meta pra todos os players aí, ó. Tava aqui no Lurk. Ah, valeu pelo Lurk, Frozen. Só na aguardas aí pra cobrar mais live. Então, né,
Daí quando você bate essa meta, você ganha uns buffzinhos até acabar o evento, né? Fora essas missões aqui, né? Do evento. Então você tem que capturar Pokémon de evento pra bater essas metas com todos os players. Deixar do Ctrl V, olha só, tava safado. E aqui também, né? Aqui, ó, cada semana vai... Aqui, ó, Event, Catch Event Pokémon. Daí você vai concluindo e vai ganhando recompensas aqui. Aqui, ó, já vê esse trem aqui, vê esse aqui, ó, de recompensa já. Esse aqui, isso aqui. É isso. Os Pokémon de evento são os que tem o emotezinho de ovo de Páscoa aí. Da mensagem de spawn. Frozen menino verde agora. É. Esse GV, não sei porque eu achava que aqui que era laranja, mas depois falaram que era verde, depois que eu vi que era verde mesmo. Eu achava que era laranja. Não sei porquê, eu imaginei na cor da laranja. É porque já tinha trovo que era verde também, né? É tudo verde esse povo aí. É tudo verde, né? Daltônica. Tudo verde. Mas espero que dê tudo certo lá. Ah, 20 minutos aí, é só porque... Quando você ficar online, você dá um toque aí, qualquer hora. Se eu tiver online também, você me avisa. É porque pra eu ver lá é mais difícil. É mais difícil. Aqui na Twitch eu consigo olhar, né? Porque eu já tô aqui, né? Aqui eu já tô, né? Não avisa? Ih, rapaz. Eu já ia falar, né? Tipo, porque eu não fico lá, né? Direito. Então eu nem sei. Hidratação, é? E aí, eu vou encerrar aqui e daí eu hidrato. É tintoso. Já eu tô indo de encerras aqui. É isso aí. Aí todo mundo pela presença. Vai ser que Marte. Mas lá pelo menos tem água congelada. Lá tem água, mas tá congelada. Tem gelo. É pior que eu acabei de tomar um chá ali também, pô. Hidratei já. Tem muito tempo não. É isso aí, valeu galera. Tá vendo? Chá mate. Mate o leão. Matar um leão aí, na base do chá aí. Valeu, pro. É isso aí, boa tarde a todos aí, muito obrigado pelas presenças, todo mundo.
Valeu aí e até a próxima. Nós continuamos a 13ª fantasia final. Você jogou esse trem aqui, Frozen? Eu já esqueci se você perguntar, hein? Na verdade, você falou todos que você já jogou, mas eu esqueci já de novo. Foi mal, hein? Você tem ele? É legal? É daorinha. Ele é mais linearzão. Eu tô gostando, tô gostando. Bem diferente, não entendi, mas... Vou fazer uma batalhinha aqui. É o Enrolas. É o Enrolas. É tipo, os outros são automáticos, né? E o comando... no comando, né? O comandante. Você seleciona, né, os ataques. E daí tem tipo... Como se fosse uma... Podemos assim dizer, uma postura, né? Pra você... selecionar, né? Daí cada uma tem um moveset diferente, né? Uma só cura as coisas, outra só bufa, outra... Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui... Aqui, ó. Daqui você troca, né? Não quer trocar não, caramba? Aqui, ó. Tipo aqui, ó. Por exemplo, ó. Super Soldier, aqui, ó. Aqui, ó. Daí um bufa, daí... Essa daqui... É tipo, você pode criar várias estratégias, né? Podemos assim dizer. Aqui, ó. Pera aí. Você vem aqui em paradigmas. Custom mais. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Você pode deixar... Ah, esse aqui, ó. Aqui é um... Ele vai de Ravage, ela vai de comando. Aqui é Ravage e Magic. De Synergista e comando. Ravage e Ravage. Ravage, ele é tipo... É tipo meio focado em magias, assim, de ataque, né? E golpes mais elementais, né? É um atacante mais elemental. O comando é ataque e uns combos lá, né? É na fantasia. O Magic é pra curar, né? Vai ter cura... As curas mais fortes vai ter Revive... E tal aí, né? Cura de stats aí, por exemplo. Por exemplo, só tem uma cura básica aí. Sinergista, ele bufa, né? Ele é tipo um suporte, assim, que ele bufa... aplica um shell, uns... Shell, qual que é o outro mesmo? Esses trem aí, né? Que aumenta a defesa física, defesa contra magia, aumenta o dano... Magia, esse... Dano físico e tudo mais. E é isso, daí tem... Parece que tem um... Aí, qual que é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui. É Saboteur, né? Que é sabotador, né? Nesse daí você... Esse aí você meio que é focado em nerfar os inimigos, né? Esse role aí. Ou seja, tipo, diminui a defesa, diminui...
resistência, magia e tudo mais. É basicamente isso. É assim que funciona. Daí você meio que mapeia ali, né? Os perfis, né? Que você vai deixar esse personagem tal, esse em tal, esse em tal. E você vai trocando ali, né? Entre esses perfis no meio da batalha. Daí o principal você pode selecionar ou pode deixar automático, né? Já vai selecionar automaticamente os ataques ali. Tipo, é automaticamente, tipo, de acordo com a formação dos inimigos, né? Só que ele vai tacando os elementais aleatórios. Mas se você tacar um Libra, né? Você vê a fraqueza e tal, os personagens meio que já vai... Eles selecionam os ataques que seriam mais efetivos daí, por exemplo. Só que o Libra gasta... Gasta, tipo, essa barrinha aqui que você tem que... Pera aí. Você vai aqui embaixo, aqui, ó. Aqui é a TP5 ali, ó. Tipo, você vai gastando ela, mas você vai derrotando inimigos, ela vai recuperando. Ah, e você... O HP reseta a cada fim de batalha também. E os personagens nocauteados e tudo mais, né? Você não precisa curar entre batalhas, podemos assim dizer. O HP que terminou a batalha ficou naquela batalha lá. Se você começar outra, você tá full HP de novo. Daí é isso. Em compensação, você não farma dinheiro em batalha. Mas você pode, sei lá, por exemplo, dropar os itens dos bichos e vender, né? Mas não. Mas você usa esses itens pra upar equipamento, então. Dá pra fazer, mas acho que, tipo, você tomaria muito tempo de gameplay, né, de fazer isso. É muito absurdo. Mas é isso, eu vou encerrando aqui, pessoal. Vou ter que sair aqui já. Valeu aí. Espero que tenha dado pra entender alguma coisa aí. Nas explicações. Mas é isso, né? Parece ser meio confuso, mas não é tanto, não. É de boa. Entendeu? Boa. É bem tranquilo, né? É bem simples e eficazzinho também. Pode tacar uns negócios automáticos lá e pronto. Valeu por é isso aí. Tamo junto, pessoal. É isso aí. Ui, vou mandar lá no IP dele. Acho que ele tá online ainda.